Welcome, welcome. Welcome back to another Mask Live. Good to have you back. Good to see you back. কেমন আছো? চলছে সব? অনেকদিন পর দেখা, একটু অন্যরকম পরিস্থিতিতে দেখা। কিন্তু কথাবার্তাগুলো একই রকম, ইভেন্টগুলো একই রকম। অবশ্যই আজকে আমাদের ক্যাপ্টেন্স দিবস, বাট সেই ক্যাপ্টেন্স শুরু হওয়ার যেহেতু আর 10 মিনিট বাকি, আমার আজকে জানার সময় যে তোমার জীবনে সব খবর টবর কেমন। বোধহয় 1 মাস লাইভ হয়নি, আশা করি এর মধ্যে তুমি গার্লফ্রেন্ড পেয়ে যাওনি। আর যদি পেয়ে গিয়ে থাকো অবশ্যই গার্লফ্রেন্ডকে আমার তরফ থেকে হাই বলো, আর আমার কমিশনটা বাড়িতে পাঠিয়ে দিও। আমার জন্যই তো পেলে, সেটা বড় ব্যাপার। লাইভ শুরু হয়েছে 3 মিনিট হয়নি এখনো। অবশ্যই প্রথম ম্যান্ডেটারি উল্টো জোকটা এটা দেওয়ার দরকারই ছিল। ইজ হোয়াট ইট ইজ। হ্যালো অক্ষদীপ, হ্যালো পজি, হ্যালো লাবিবি, হ্যালো নাবিল, হ্যালো হ্যালো, হাই হাই। জুড বেলিংহাম, আই থিঙ্ক তুমি একটু ভুল ইভেন্টের ক্যাপশন দেখে নিয়েছো, বাট আই স্টিল আন্ডারস্ট্যান্ড তোমার ইমোশনটা। তো ক্লাস 10-এ উঠে গেলে সাবাস। 1 মাস স্ট্রিম করলাম নাকি তুমি পড়াশোনা করে পাসও করে গেলে। এই জন্যই মাঝে মাঝে স্ট্রিম টিম বন্ধ রাখতে হয়। ছেলে পিলে পাস করে যাচ্ছে, আমি স্ট্রিম করছি না বলে। হ্যালো প্রীতিজিৎ, হ্যালো মিনহাজ। মেসি আসবে, মেসি আসুক না আসুক, আমরা তো দেখবো অন্যদের আসতে। তাদের মধ্যে মেসি যদি চলে আসে সেটা আলাদা ব্যাপার। তো 92 এর CR7 নিয়েছি, হিউজ ওয়ার্ক। হাই হাই হ্যালো হ্যালো, বাট হাই হ্যালো করতে করতে টুক করে চলো আল্লাহ বিবি করে দেখে নি টুইচে কি চলছে। হ্যালো ফাহিম, এই আছি, এই চলছে। ডার্ক লাইফ, ওয়াইটি লাইভ দেখাবো না? অফকোর্স দেখাবো। ওদের এর আগে মাস্ক লাইভ দেখোনি, এই জন্য তুমি যাও না। আর জীবনের অবজেক্টিভই হচ্ছে তোমাকে লাইভটা দেখানো, এই জন্যই আমি এসছি। লাইভ দেখাবো, তারপর খানিকক্ষণ থাকবো, বাড়ি চলে যাব। ভালো লাগছে, ফ্রেশ। তোমাকেও বেশ ফ্রেশ লাগছে। তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, বাট বিশ্বাস করে নাও আর কি, মনের কথাটা শুনে নাও তুমি আমার। মেসির কার্ড আসবে তো দেখি। অ্যান্টোবানের সাথে, নাম কি, ব্যান্টোয়ানের সাথে কথা বলতে হবে। এতদিন পর বলে নামটাও মনে রাখতে প্রবলেম হচ্ছে, সেটা বড় ব্যাপার না। চ্যানেলটা কোথায়?
অবশ্যই এরা এখন লাইভ আসেনি, উইচ ইজ ওকে, বিকজ এখনো ঘড়ি কাটা বলছে 4 মিনিট বাকি। একটা কথা বলার ছিল, আমার জিএফ কে আমি ব্লক করে দিয়েছিলাম। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মেসেজ, এটা আমাকে পড়তেই হবে, নাহলে কি করলাম লাইফে আমি কি করেছিলাম। জিএফ কে আমি ব্লক করে দিয়েছিলাম রাগের মাথায়, তারপর এসএমএস করা, এত বড় মেসেজ মানে তোমার জিএফ নেই। আই এম সরি, দিস ইজ নট ট্রু, দিস ইজ নট রিয়েল। দেখি তো ব্ল্যাক বক্সটা কাজ করছে কিনা। লেটস গো, ফাইনালি ওয়াটার ব্রেকে যাওয়ার জন্য আমাকে অন্য স্ক্রিনে যেতে হবে না। উইল হ্যাভ টু সি ইট। বোতলের ব্যাপারে আমি কিছুই বলবো না, কি বোতল, কেন বোতল। এত রাতে স্ট্রিম কেন? বিকজ সকালবেলা মাঝে মাঝে অ্যান্টোবানের সাথে কথা বলতে যেতে হয় আমাকে, ওই জন্য। আজকে কে জিতবে, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড নাকি বায়ার্ন? ওর থেকে বেশি ইন্টারেস্টিং ম্যাচ হচ্ছে আজকে কে জিতবে, রিয়াল সলিসিদাদ নাকি আমাদের ইন্টার মিলান। কারণ ওর উপর টাকা নির্ভর করছে অনেকের। আমার করছে না, বিকজ আমার টাকা পয়সা নেই গেমে, বাট অনেকের করছে তো। আমার জিএফ এর বিয়ে হয়ে গেছে, রিয়েল, দিস ইজ ডেফিনেটলি মি। যখন আমার জিএফ এর বিয়ে হয়ে গেছে তখন এই এই লাইভ আবার পিছন থেকে মিউজিক চালিয়ে দিয়েছে এরা। আরে দাঁড়া ভাই, তোরা কপিরাইট খাবি, চুপ। একটু উত্তেজিত হয়ে গেলাম, না কমপ্লেন করে দিও না আমার নামে। শ্বশুর মশাই লাইভ দেখছে, চেঁচামেচি করা যাবে না। On the stream will start shortly. Let's go. It is captain's time. Is it Messi time? কে জানে, but we'll figure it out though as we jump onto the stream. এই কোণা থেকে আমি যাব ওই কোণায়, কোণা থেকে কোণায় যাওয়া হচ্ছে আমার favorite pastime. Everybody knows. দাঁড়াও, এটাকে আরেকটু ছোট করি, সুন্দর। আল্লাহ বিবি রোনাল্ডোরা জিটিএ 6 মেসি, এখানে পিছনে ঢিকচিক ঢিকচিক হবে কি হবে না? দাঁড়াও, হবে না, হয়ে যাবে কোথায়? এটা কি হলো? দ্বারা হবে না। Let's go. একশো ওভারঅল কমপ্লিট করলাম, কংগ্রাচুলেশনস।
The stream will start shortly. আর 2 মিনিট ঘড়ির কাঁটা বলছে, 1 মিনিট বলছে টাইমার। It is time we find out কে আসছে আমাদের নতুন ইভেন্টে। ফ্রান্সিস কোহলি আসছে কিনা, আমাদের উরুগুয়ের ক্যাপ্টেন। মোর ইম্পর্টেন্টলি মেসি আসছে কিনা, আমাদের মনের ক্যাপ্টেন। এই কমেন্টারির জন্যই তো পয়সা দিচ্ছে রোড আমাকে। গুড টু বি ব্যাক। শেয়ার লিঙ্ক আমি তোমায় বলছি পার্সোনালি, দিতে হয় না। Thirteen seconds on the clock. It is time. And one is here. Let's go. Hello, hello. Welcome to FC Mobile Live. I'm Antoine. Good to see you all here with Tack. It's been a minute since I've seen you guys all. Hey, hey. How is everybody doing? I'm glad that you're back, Antoine. Last time we ran the show without you, it didn't feel complete. Hey, the 2P1 এসে গেছে. Let's go. Wasn't the same. I missed the show too. I was out that week. Wasn't able to Takwan and Antoine. The show, but I'm just super happy to be back on it. It's already December too, which is crazy. Like the year is almost over. 2023 has like 3 weeks left. Like it's crazy. And next thing you know, it's 2024. Yeah, Pepsi is back. True. Back. But yeah, it's a year closer to another World Cup. I'm happy. Life goes by, and hey, gotta enjoy it. know, Hey guys, right? how's it going? 2023. Good to see guys in chat. Hey. Everyone's already talking about the captain's players. Look at that. Wow. People don't waste Nice. time. Right into it. Yeah. Dynamic duo সত্যি আমাকে কনসিডার করলে Yeah, good to ডাইনামিক see ট্রিও। everybody. Another thing as well, 2023 means we're in the midst of another Champions League season and another Champions League group stage finishing. It feels like match day 1 was like last week. But we're in match day 6 already right now. There's some games going on right now. I think there was Arsenal PSV is on 1-1 last I saw. But 1-1? Wow. some good Last time I groups. saw was ওই 1-1. ম্যাচটা নিয়ে আমি অতটা ভাবছি না, Oh. বাট Yeah, I think PSV tied it up. আর্সেনাল But, পিএসভির ম্যাচটা I নিয়ে was অতটা going to ask চিন্তা in নেই, chat for everybody in here. কারণ আর্সেনালের কার্ড সেরম নেই। Are there any groups that you're paying attention to today? And also drop in chat what team you're going to cheer for to make it out of the groups. Or if your team's already made it out, then good for you. If you're a Bayern or you're a Real Madrid fan, then it's pretty easy match day 6. But You know who's really Manchester surprising me, United fan. Antoine? Newcastle. Yeah. I think Newcastle is doing a good run. They beating PSG. I watched their last match against PSG. It was কি হয়েছে, আমি just ম্যান ইউ great. আজকে It বাস was- খেয়ে it was ফেরত really, যাবো, really good. রিলেটেবল। No, last minute penalty. আমি আজ PSG. বায়ার্ন সাপোর্টার, এই I পজে love, ইনভেস্ট like, করেছে বায়ার্নের কার্ডের। you know, like the underdog run. আমি আজকে রিয়েল সলিসিদাদ Cheering for them. সাপোর্টার। Let's They're see a how good it goes. Yeah, they Yeah. are playing well. You know, my man there, Bruno G. Bruno G, bro. Bruno Guimaraes. Everybody butchers the spelling of his name. Yeah, they've got a tough match tomorrow against AC Milan. চলো এরা They কেন need to win, and then they have to hope that PSG. কমেন্টারিটা ওদের আমার উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। Just get to the point, bro. Captains, come on. People Please, in chat, are you please guys do looking it. at Group F? That is a spicy group. Bruno G, bro. Exactly, the group of death. Since the start, it's thrilling, it's exciting. মালদিনিকে সিবিতে খেলাবো না, Let's see what মালদিনিকে people in the comments are saying. ইয়েতে খেলাও। Seeing some PSG fans in there. Madrid, Mhm. yeah. এইখানে Galatasaray, Man United. nice. এই জন্যই পয়সা দেয় ইয়ে Antoine আমাকে। casually trolling Manchester United by saying easy match for Bayern. I don't know about that. When a team's back is against the wall, sometimes
they really come out with a certain fire. So I'm hoping for a good one. I think it'll be entertaining, and maybe miracles Cholo, can happen, cholo. you know? You're fourth place. Next thing you know, you're in Ego. second. You're making the group stage. Please. Group stage. Never say never. Calling it a miracle. Talk about the captains, bro. I don't know. Let's see. Are there any All right. United fans in the chat here that are really believing? I don't see anybody who's really pulling that out, but I'd love to. If you really feel like you're sure that they're gonna do it, then let me know in chat. I want to see. EA Pepsi, please do it. But yeah, connecting Pepsi. all, I guess, back to FC Mobile. That's the big thing. Is as you all know, the Champions League event is slowly coming to an end. And with that are the Champions League Pepsi. OVR upgrades. So the way it worked was basically if a team won 2 of its final 3 group stage matches, so match days 4 to 6, 2 of the 3, every player in the event would get a +1 OVR. So based on today's matches and tomorrow's matches, there will be a bunch of players who are going to be getting their OVR upgrades. So we'll make sure to let you know. This is very important when those matches actually. happen on the Thursday, Friday. যদিও এটার ব্যাপারে Who's getting the OVR? জেনারেলি আমরা কথা বলেছি, বাট আই থিঙ্ক ইটস ইম্পর্টেন্ট টু নো যে Like I know someone was এই asking about আজকের ম্যাচটা ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান দ্য আদার্স বিকজ অ্যাকচুয়ালি ওভারঅল আপগ্রেডটা এটার উপরে ডিপেন্ড করছে। regardless of what happened So, today, we're kind gonna of play দ্য মেজর ফোকাস আজকে ওই কারণেই আজকের পরবর্তী ইউসিএল ম্যাচগুলো। দ্যাট ইজ tomorrow. Anyways, দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ অ্যান ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট টু হাইলাইট, যদিও আমরা এটা জানি কাইন্ড অফ, বাট স্টিল। later this week or early next week. Last we heard was actually later this week, but in any case, we will update you guys on when that happens with a whole list of who's getting what. So all of that to say, Champions League matches going on today and tomorrow have a lot at stake in FC. Mobile. True. And True. I know I'm going to be watching a few matches True, just for those true. VR upgrades. I don't know about you, Tak, but it's kind of fun to Yeah, absolutely. see that play out. টুডু এই About to খুশিতে mention that some ক্যাপ্টেন্স প্লিজ। savvy investors here in chat might be wanting to take a look at player items that are on minimum price right now. I think Captains. it could be a safe investment, not investment advice, but Yeah. you guys do your Take own. it with a grain of salt. Yeah, exactly. We all know what you guys do on the market, and you can time it right. Then, hey, power to you. চলো ভাই চলো, হয়েছে Yeah, অনেক হয়েছে, the other প্লিজ। bit of news, so we have a little bit of intro news as well before we get into all the new events, is Division Rivals. So the Division Rivals season is ending on the 17th UTC time. ও September এটা আমার 17th. মনেই ছিল না। So make sure you wait before using your competitive points because the rival store packs are refreshing on the 21st. So we always see this every month whenever these refresh people Okay, go, okay, Every okay. oh no, month. I've used my point. Every month. So just make sure, hold on to those competitive points until you see the new store packs for Division Rivals rewards. So that you can make sure you get the best ও অ্যাপারেন্টলি possible নতুন reward স্টোর প্যাকস আসছে ফর ডিভিশন get based on all the hard রাইভালস। work you've done. Why in did I Division miss Rivals. this? So mark that in your calendar. We'll also have reminders on socials, but just hearing it first here. আই থিঙ্ক লাস্ট বারের যে প্যাকগুলো এসেছে সেগুলো অতটা ভালো ছিল না, ওই And জন্য। then TAC, there was also some other news we had to get through first as well. আর কি নিউজ ভাই? Absolutely, we're almost there. Just some quick information here to share. We are aware that some rivals players are untradeable right now in the market. The team is looking at it. There's not much information to share yet, but we're ও looking at রাইভালস এর it. কোনো প্লেয়ার আনট্রেডেবল আছে নাকি, এরকম ব্যাপারও আছে আজকে? Second, the gameplay update has been out there for a while, and I've personally have been enjoying it. But since we're all here, I wanted to ask you, who's watching right now, what are your thoughts? We know that gameplay is something that evolves and people adapt and react, and they have to ও কস্টিক, change দ্যাটস ট্রু। how they play a certain way. But I was really interested to see after a while how are the feelings about these gameplay changes. I did feel the difference. I was a bit scared individually because I like a slower pace. Maybe because I play slower. এটা অনেস্টলি আমার ওপিনিয়ন হতে পারে, বাট একটা জিনিস যেটা আমি দেখেছি এই নতুন আপডেটটার পরে, আর আমি জেনারেলি হেড টু হেড গেম প্লে নিজের বাদেও ওভারঅল খেলা দেখছি ইভেন এফসি লেভেলেও, আই থিঙ্ক আবার ক্রস স্প্যামটা ভীষণ বেড়ে গেছে আফটার এই নতুন আপডেটটা। বাট আই থিঙ্ক এটা এমন একটা জিনিস যেটা কাইন্ড অফ অ্যাভয়েড করা যায়ই না। সো হ্যাঁ, নতুন আপডেট এসছে, বাট অ্যাগেন পার্ট অফ ইট ইজ অ্যাগেন হ্যাভিং দ্যাট ক্রস স্প্যাম হ্যাপেন। কিছু করার নেই, ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ।
অ্যাট দিস পয়েন্ট আমি আর কমপ্লেনও করছি না, বিকজ ইটস লাইক কি হবে বলে, একটা কিছু ঠিক হয় আর একটা কিছু ভুল হয়। গেম প্লের দিক থেকে নট রিয়েলি ওয়ার্থ ইট ইন মাই ওপিনিয়ন। লট অফ ক্রসেস yet again. Fair. Mixed. As you guys can imagine, it's really hard to like balance and make sure that it suits everyone's play styles. So thanks for sharing. Keep sharing your feedback, guys. Really appreciate that. But that's all I had for quick information here to share with you guys. Why don't we get started on showing Let's all the go. new good stuff that's coming your way Let's tomorrow. go. Starting Let's with go. the new Rivals player banner. Let's try to pull that on screen. Hey! No, not only we have captains, এগুলো তো we also কোচি কার্ড ব্রো। Rivals update. And there we go. I ও think এটা নর্থ লন্ডন ডার্বির কার্ড। first ওকে thing to ওকে notice ওকে। here is well, this obviously has the Arsenal versus Tottenham theme, but I thought it was really interesting looking at this banner. তো এটা অ্যাকচুয়ালি ইয়ে নয়, এটা ক্যাপ্টেন্স নয়, এটা হচ্ছে রাইভালস এর যে লাস্ট চ্যাপ্টারটা আনলক হচ্ছে নর্থ লন্ডন ডার্বি, ওইটা। ফ্রি টু প্লে কার্ডটা আই থিঙ্ক এখানে আবার রোমেরো আর গ্যাব্রিয়েল জিজাস হবে, কারণ 88 দুটোই। আই ডোন্ট থিঙ্ক এখানে 91 গুলো অ্যাকচুয়ালি ফ্রি টু প্লে হবে। I kind of love them all equally, but one thing that I wanted to note is that Gabby Jesus, he has been playing like an adult lately. He has been really improved his mentality, and আমি বুঝলাম না ইয়ে কেন এখানে সালাকে অ্যাজ আ কার্ড অ্যাড করেছে এখানে। লাইক সালার অলরেডি কার্ড ছিল ভাই, ওটাকে অ্যাড করার দরকার ছিল না, হ্যাঁ। বাট হোপফুলি 91 গুলো যদি ফ্রি টু প্লে হয় তাহলে ডাব্লিউ সেন্টার মিড একটা সিএম, 88 গুলো ফ্রি টু প্লে হলে আই ডোন্ট থিঙ্ক ভালো কার্ড আছে ফ্রি টু প্লে এখানে। মেবি গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেলি ইজ ফ্রি টু প্লে, হু নোজ, বা মেবি একটা এক্সচেঞ্জ, হু নোজ। Gabby, চান্সেস কম দো। me the most like wow moments over the years, even like over the past 5 years or so, even playing for Brazil. But I feel like in the future, Martinelli is going to have the more impactful next few years. Just so right now it's Gabby Jesus, but that answer is probably going to change in like a year or two, just based on what's going on. Absolutely. And shout out to Gabriel, center back, because Arsenal's defense is doing a great job this season, and he's a big part of why they're defending so well. Of course, the work rate in the entire team is kind of like crazy, but yeah, absolutely. Hey, Nice. guys. Let's see the poll here. Who's winning? Oh, we got Who's Martinelli winning? taking a bit of a lead. Yeah, like his play style was really exciting. You know, like taking people on from the wing, and then like the cutbacks that he does. He has been finishing. স্টার্ট প্লিজ, ওদের বলো ডুড। Asking, is 91 the highest in the Rivals update? So there's actually some icons in this update as well. We'll show them in gameplay. So I've got some already in my team set up on the build here. There's a really nice looking 94. ভালো কিছু দেখছে না। ওয়েল এই চ্যাপ্টারটা কাইন্ড অফ ফেলারি টু বি ভেরি ভেরি অনেস্ট। This is like the আমার মতে রাইভালস সেদিনই শেষ হয়ে গেছে যেদিন London Derby. এডের মিলিশাও প্রথম ফ্রি টু প্লে কার্ড হিসেবে ছিল ইন মাই ওপিনিয়ন। তারপর থেকে রাইভালস এর পিক মোটামুটি ওখানেই হিট হয়ে গেছিল। A solid lead. এডার মিলিশাওর পর আর তুমি কি চাও ডুড ফ্রি টু প্লে? Clear. ইউ গট এডার মিলিশা। Fair, I would say. Yep. So let's move on here to the main event that we're here to talk about. প্লিজ, My background, captains. That's what ক্যাপ্টেন টাইম। you guys want to see. I know a lot of Ditch. you have been guessing who the players are. A lot of you were right. Some of you actually had some good guesses that were চলো really ভাই, close. চলো চলো প্লিজ। So I feel like without further ado, Tack, we should probably show the captain's player banner and show up a bunch of them up on screen. Let's do it. এই হু Here we are, captains. There So we right go. off the bat, ফ্রাঞ্চেসকোলি। right off the bat, we want to address this. The 94 কার্ডগুলো সুন্দর দেখতে, বাট যে গুলো কমেন্টে লিখেছিলে on that player. নতুন কার্ড দেবে না, ডিয়েগো ফোরলান দেবে। So just letting you guys know, he's still going to be amazing in game. I've used him on the build. Feels unreal. ফ্রাঞ্চেসকোলি এসছে ডুড।
that Yes, without he's a saying tack, there 94. are plenty of other. Sanchez Boli. Exactly. A 94 center back Van Dijk will still be one of the best defenders in game. The 1 OVR detail there will not Cruyff at be, 95. I think, a major Nice. hindrance Overall বাড়েনি. to his performance. So as a player, I think I'm okay with that. But wow, there's a lot to take in here in this player banner. Stoichkov, I love Stoichkov. Stoichkov Effective player. মানে লোকজন যেদিন আমি প্রথম সেকেন্ড চ্যানেলে বলেছিলাম দ্রোগবা আমার একটা ফেভারিট প্লেয়ার, people were like Drogba, Besides Cruyff, but Stoichkov is again one of my absolute favorites, বিশেষ করে FIFA তে Carlos Puyol goated card, dude, is, goated. for myself, the captain. He is what a captain should be like. Stoichkov যে ছুটতো dude, Stoichkov একাই আমায় হেড টু হেড খেলতে ইন্সপায়ার করে। উফ, He's the captain, so I'm really happy to see him there being featured. But there are also other standouts. মেসি নেই, আরে দাঁড়াও সবে আইকনস দেখিয়েছে, চিল। Address Francescoli. Isn't it the first time he's been 94 CB Van Dijk, okay? Yeah, this is the first time Enzo Francescoli, Uruguayan hero, not an icon, in this banner here. So yeah, Del he's Piero, our striker. Puyol right Played in back, South America nice. for a good chunk of his career. One of the new heroes that have been added. So Lam, this is the first time we get to see Abedi, an hey, event Abedi version আবার। of his hero item. So kind of cool to see. I haven't really used him in game much, so I don't really know how he's going to play. But from first glance, we'll check out his stats. They look pretty decent for a 90. And I know a lot of you 95 সিবিটাকে আই থিঙ্ক ওরা ছোট করে একটা এখানে ইয়ে করেছে আর কি, টিজারটা বানানোর সময় ওভারঅলটা ভুল কপি করেছে, ইন্টার্নদের পয়সা দিচ্ছে না ওই জন্য। ভ্যান ডাইকই আই থিঙ্ক 94 রেটেড সেন্টার ব্যাকটা, মানে 95 রেটেড রাদার। in the event, so spoilers ahead. অ্যাপারেন্টলি এখানে প্রাইম আইকন এখনো কোনো দেখায়নি। Cruyff being the I think looking event at it, icon. like Philip Lahm as a 92 right back. I know we've had a lot of right backs lately. Like I know there's Zanetti, that's an option. We have even Puyol here. I'm still using UCL. very interested to see আমি এসব বলছি ভাই, বয়স বাড়ছে। I'm very interested to see actually কে ফ্রি টু প্লে হবে এখানে তো, বিকজ আইকনস ক্লিয়ারলি একটা ফ্রি টু প্লে হবে, কোনটা হবে ইজ ইম্পর্টেন্ট পার্ট। এমসি হলেও খারাপ হবে না, বাট ওভারঅলটা একটু কম, আর 90 প্লাস যে কোনো আইকন ফ্রি টু প্লে হলে ইটস আ উইন দো। It's just that CF, how you use that CF, and if you have positions to do it. So yeah. And I'm seeing so many একটা আইকন কি comments ফ্রি coming পাবো? in about a certain হিস্টোরিক্যালি somebody যেটুকু আমি দেখেছি এখন অব্দি নতুন ইভেন্টের সমস্ত লাইক সময়তেই একটা আইকন ওরা চট করে ফ্রিতে দেয়, তো লেটস সি। আই থিঙ্ক হবে তো, হোপফুলি। Puyol or Del Piero, I don't think এত হাই ওভারঅল অপশন দেবে তো, in my opinion. We always love to see like some football-oriented details there in game. Somehow এই নরগার্ট ছেলেটাকে দেখে আমি ভাবলাম ওটা হ্যারি ম্যাগুয়ার। Exact shots and notice L. which ones have the armband. I think we counted like 7, was it? 6? It was a good amount. But we won't count them for you. You guys go figure it out. See it. Stoichkovটা দিই, Let us know how many you find. স্টয়চকভটা কিনতে হবে। But I think Tap, we've got the I actual need captain's Stoichkov, bro. event ready to go. I've got it on my screen. How do we what do we say we throw it Hey, up on we're in screen the and get event, into though. it? Let's go. Let's take a quick look at how captains is shaping up to be. Do you want me Hey, এটা to show নিচে you ঢুকে guys গেছে কেন? how your daily grind Antoine আমার captains is নিচে going to ঢুকে work গেছে। out? All right, so there we go. Captains, and you log in. You see this little bit of lore, and first thing you see are the two featured players, Fernando Hierro and Francescoli. As I said before, there's more to Francescoli than you guys thought. He's one of the 90 two overall free to players. play. And the way that captains work, as you notice, if you played rule breakers before, it's really, really similar. You get in, you have
আর কটা সেন্টার ব্যাক ফ্রিতে চাই ভাই? You have 2 skill games, 2 matches, and then you earn captain's points by completing. They each have their own captain's point rewards. You also get the pass point. We will talk more about that later. And then what you do with the captain's point, mainly you're going to spend in this reward path. You need to spend captain's points to unlock. Of course, the first one you do not need to unlock. It's free. And then actually no, it's not free, sorry, it's 30. And then you move on towards this reward path, and right after the second activity there, you need to make a decision. You either এই go ডুডেক top দিচ্ছে path, গো। or you go bottom path. So on top path, at the end, you will have the hero, if I'm not mistaken, exactly. And on the bottom path, you unlock মাস্কেরানো the একটা, Scotty. নাইস। One thing that I wanted to note here is that the rewards from top path and bottom path are not mirrored. So as you can see, the main difference is the very last node in the top path from the Fernando Hierro path rewards you with a 91 OVR Universal Rank player, and the bottom path with a Dudek. Interesting. So when you're deciding which path to focus on, তার মানে তুমি যদি হিয়েরো পাতে যাও, তুমি অ্যাকচুয়ালি একটা মাস্কেরানো পাবে। look at the rewards. তুমি যদি কোহলি বিরাট কোহলির পাথে যাও, তাহলে তুমি একটা ডুডেক পাবে। A striker right now. ঠিক না তো, বিকজ Focus on top path. অ্যাগেন তার মানে টেকনিক্যালি তোমাকে সেন্টার ব্যাক পাথের জন্যই যেতে হবে, মানে দ্যাট ইজ দ্য বেটার পাথ ইকোনমিক্যালি স্পিকিং। Playing without তার মানে হিয়েরোই নিতে হবে। So I'll let the calculators. I don't think Francis Kohli's stats অতটা ভালো হবে, but let's see. I don't think তুমি সেরকম কিছু মিস আউট করে The যাচ্ছ। other thing is We'll that see. we have challenge matches. So after you unlock either Fernando Hierro or Francis Colli, you can include them in your active lineup and then play a challenge match to earn 1,000 gems for free. I'll take 1,000 gems any time of the day. So yeah, that sums up to the main path. Antoine, any first thoughts, anything that I might have missed? I'll be taking a look at chat here. ও তার মানে যেদিকেই তুমি যাবে তুমি একটা ইয়ে পাবে, ফ্রি জেম রিওয়ার্ড পাবে। বাট টার্নস আউট তার মানে ফ্রি টু প্লে আমার রিওয়ার্ড হচ্ছে হিয়েরো বা ফ্রান্সিস কোহলি, বাট আনফর্চুনেটলি তোমাকে হিয়েরোর জন্যই যেতে হবে, জাস্ট বিকজ আমাদের হিরো নাকি হিয়েরো তোমাকে ইয়ে দিচ্ছে, ওটার নাম কি, তোমাকে মাস্কেরানো দিচ্ছে ইনস্টেড অফ ডুডেক। ইভেন আন্টুয়ানো বলছে আই রেকমেন্ড গোয়িং ফর দ্য মাস্কেরানো অ্যান্ড হিয়েরো পাথ। তাহলে ভাই বানালি কেন ফ্রান্সিস কোহলির পাথটা? অ্যান্টুয়ান trade him in along with some captain's points. এত Get ছোট another কেন? Mascherano. So there are resources here that are available for players that are just not looking to add these players to their main team. And for a 2-week Yeah, event, so exactly. it's a 14-day one, getting 2 Mascheranos and some resources for pretty minimal gameplay here will take your team up a notch. And then even here, like we were Going all in for VVD? You can trade in for coins. Let's go. And then also when we go into the gallery, this is very similar to Rule Breakers if you remember. So just come in, claim your free gift, and then you can see all the different players. that are স্টয়চকভটার available. জন্য যাও, ওটা আমিও চাই। And then there's going to খেলবো be নিয়ে the টিম বি আছে, store offer. চিন্তা করো না এখনো। ইয়ে তোমার ডিমান্ড খুব ভালো করে জানে, একটা টিম বি আছে 7 দিনে আনলক হবে, চিল, কোনো চাপই নেই। এই এক্সচেঞ্জ আছে একটা, Here we are. This is 90 the ওভারঅল one that I ক্যাপ্টেন্স was পেয়ার অ্যান্ড mentioning. ক্যাপ্টেন্স So পয়েন্ট। if you don't need one of those captain's players, this is where you'll want to add it. এল So here we ক্যাপিটানো। go. Add 'em in, and then It with adds a lot Oh, of nice. flexibility, right, Antoine? ও তার মানে তুমি অ্যাকচুয়ালি হিয়েরো পাথের জন্য যদি যাও, তুমি দুটো মাস্কেরানো পাবে। দ্যাট ইজ সো I can very well just exchange Bad. them for, তার মানে তুমি যদি ফ্রান্সিস কোহলি পাথের জন্য যাও, তুমি একটা মাস্কেরানো পাবে, এই এক্সচেঞ্জটাতে এক্সচেঞ্জ করে দিয়ে। তুমি যদি বিরাট কোহলি পাথ ছেড়ে হিয়েরোর জন্য যাও, তুমি তাহলে দুটো মাস্কেরানো পাবে। আজব তো। And the other one to mention as well, people were asking, was the pass. So the captain's pass is a 92 Roy Keane. এই পাথগুলা, এই পাথ বলছি, এই পাসগুলো এখন আর কেনা যায় না, জাস্ট বিকজ 900 টাকার পাস এগুলো। কিন আছে, বাট
I don't think we'll get this pass though, যদি আবার 900 টাকা হয়, in my opinion. I think this is new. I'm not sure. I think it was coins before. Where's Sergio Ramos? I think Ramos দেখালো, right? 88 away, overall player to very Sergio Ramos. On the bait pass. And then this is the first time you're seeing this format of event. The way you get progress on the pass is by playing the skill games. ইমোট গুলো আজকাল আমার দেখতে একটু অদ্ভুত লাগে, ভালো খারাপ আমি বলবো না, আমার জাস্ট একটু অদ্ভুত লাগে নতুন ইভেন্টের নতুন ইমোট গুলো দেখতে আজকাল। ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস বলছে। Simple rewards, but some of the quests play 40 matches, 20 assists, 20 tackles. ইমাজিন একটা অপোনেন্টকে তুমি গোল দিলে, গোল দিয়ে ইউ আর লাইক it's not a too many. Agreed. Yeah. So yeah, that's basically the captain's event. Huh? শেষ ক্যাপ্টেন্স ইভেন্ট ব্রো, what do you mean? Challenge mode in captains. We took a look at pass. We took a look Huh? at captors, the exchange, and the Captain's fight event pass. over? So yeah, shaping up to be a simple, nice, rewarding event that will add up to the depth of your daily grind. এদের দাবিটা কি? Good rewards. So excited to মানে see বেসিক্যালি এটা সাইড ইভেন্ট, এটা how people take in. কোচি ইভেন্ট, বাট সেকেন্ড উইক একটা আছে তো, সেকেন্ড উইকে নতুন কার্ড আসবে। I think আগের বার second week maybe there will be something good though. Let's hope. And then just like the other chapters, you come in, play your skill games, your matches daily. Team B the Messi আসবে, And then the hopefully difference here is that you open up the special gift and then you get all 10 of your rewards. It's 100 points. এর জন্য এটা আবার লাইভ করব। You're going to get all of these. এর জন্য আমরা নাকি The only difference is that you might get the Romero first, or you might get the Dudek first, or you might get that 80 to 94 first, which could be valuable in the market if you get somebody that isn't new. So again, these are very much like easy ones to do. Get your team a little bit further progressed, and work from there. But in terms of like new কি ফ্রি layout, হচ্ছে রোমেরো, it's pretty similar. There's going to be challenge mode as well. as expected সেই 88 overall free dude. The same. L L L L L L L There is that if you don't pick Romero and Spurs, the other এদিকে আসো। Arsenal is Gabby Jesus. এই কি দেখাচ্ছি, Same OVR. L chapter, The only change that you would see El Chapitaro is, Gabby Jesus instead of মানেই হয় না। they're in the reports. Yeah, and I think if you've been playing the other chapters, there's been a lot of 88 center backs that are available. So Yes. there's the Militao. কেন এত there's the সেন্টার Jimenez, ব্যাক দেয় ভাই এরা? There's the Varane. কেন কেন কি দরকার এত সেন্টার ব্যাক, কাদের দরকার? আর একটা সেন্টার ব্যাকও ইউজ করা যায় না বিকজ দে আর 88। সব সিবি রাখবো আমি, জাস্ট গোইং টু মেক আ সিবি 11 টিম। এক্স্যাক্টলি, এরা খালি চায় আমি খালি সিবি ভরাই, আর এখানে টুপি পরলে আবার গরম লাগছে। দ্যাট It's very center back heavy at the moment. Absolutely. I haven't Cool. checked, but I think the points that you are claiming in the Manchester chapter actually do count towards progress দোকান in the দেবো আমি chapter. একটা। So keep grinding. We'll ride you. Same thing with the Madrid chapter. So I'm sure some of you have been using the Madrid chapter points to get progress in the Manchester chapter. Same thing applies here. So if you have some left, you're able to go through and get some progress there. You said it all. But then, I think we're prime other icon. thing- Who is this? Hold on. yeah. No, go for it. It was that 94. That 94 we had mentioned, right, Tack? I was about to say that we're approaching my favorite section of the show, taking a look at player items and starting with Ferdinand. There's the player that you mentioned earlier in the show, right? He was, yeah. This was the player. Ooh, that looks weird to have him in a Liverpool kit. Just gonna swap him in there to his player item. The prime icon Ferdinand. Take a look at some of the 94 stats here. কেন? রাইভালস এ 95 আসতো না, ওভারঅল কমে গেল আবার। আরে আজব ড্রাগস তো, ড্রাগস
করো না, স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকারক। So that's the 94. 85 pace, Otherwise- 84 pace for center back. It's pretty high. Yeah, it's gonna look good. Mm-hmm. The other one as well was obviously this 95 Cruyff. Some pretty unreal stats. This card is good though, but Cruyff historically এই গেমের জন্য অতটা ভালো না। 99 ball control. নতুন গেমে ভালো হতে পারে, আগের গেমে আই গেস ফিজিক্যালি একটুখানি প্রবলেম্যাটিক ছিল, I'm speechless. বাট এখন পুস্কাসও ভালো খেলে। We'll go into the Stoichkov. ও উফ 95 94 ভাই 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 আমার একটা স্টোইচকভ কিনে দাও প্লিজ, প্লিজ স্পন্সর, থ্যাংক ইউ। বাবাকে কমপ্লেন করে দেবো আমার একটা স্টোইচকভ কেউ না দিলে। 98 dribbling on him stands out. 5'5", yeah, exactly. Exactly. on his height. Abedi Pele is always also a fast, আবেদি পেলে powerful, হচ্ছে not powerful but very accurate. আনফরচুনেট নাম, এছাড়ার নাম Yep. আবেদি Wow. শুধু হতে পারতো, speed. পেলে হওয়ার কি দরকার ছিল? Really stands out. I think one thing to Abudi Pele, note for dude. a lot of people looking in on these player items is that the progression here is a little slower than what we've seen in previous seasons. Like we're into December with a late we're into December with a late September launch, and like some of the OVRs are still kind of like পেলে কপি, in the range পেলে of that পেলে 94, মিনি 95. আবুদি So পেলে। এই মিস্ট্রিও হ্যালো হ্যালো। it's a little bit Cover. slower than I think a lot of the community is expecting, and also with stats too. So I know I've been seeing some comments about people going like, "Oh, those are the OVRs." I'm like, আবুদি "That's বেলে it." But I know there's some people in the community that are kind of on the side of like, let's take it a little slower. Let's really rank up. Let's train these players, and I could use them for a lot longer. And then on the other hand, I've seen people kind of saying, এরা যে ঝোলটা করে এটা আমার একটা ছোট্ট ওপিনিয়ন। Like two sides. ঝোলটা হচ্ছে যে এইবারে ওভারঅলটা ওরা কমাচ্ছে না, ঠিক আছে, উইচ ইজ গ্রেট। ওভারঅল কমাচ্ছে না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওভারঅল বাড়াচ্ছে না। হ্যাঁ, আবুদি পেলেকে ধরো ফর এক্সাম্পল, উইচ ইজ গ্রেট অ্যান্ড অল, ঠিক আছে, দারুণ হেভি ব্যাপার। বাট প্রবলেমটা হচ্ছে যে এদের কনসিস্টেন্সিটা থাকে না। হ্যাঁ, আমি মানছি যে হেনরি ভালো প্লেয়ার, বাট ফার্দিন্যান্ড কি দোষ করলো, আবুদি পেলে কি করলো? There's also a way like what we've had the এক community's been used একটা to ইভেন্টে for বাড়াচ্ছে, years, right? Is that পরেরটাতে আবার কমিয়ে দিচ্ছে। ক্রয়ফ এদিকে 95, হেনরি এদিকে প্রাইম আইকন 95। একটুখানি কনসিস্টেন্সি আর ইভেন্টগুলোকে ভালো করা দরকার। আবুদি পেলে বিহেভিয়ার ডুড, তবে আবুদি ভাব। Absolutely. There's no right or wrong answer. I guess balance is the key for everything in life, including this. But we do নিচে understand 92 that কান্তনা there আছে, are pros and কান্তনা cons সেন্টার for ফরওয়ার্ডটা each যখন নেমে গেছিল, team. তখন যদি ওকে উঠিয়ে নিতাম Better here. আজকে আর একটু বেশি পয়সা লাগতো Featured লাইফে। star pass player. I was actually taking a look at stats from Roy Keane. We can go back at him later. আবুদি পেল Sure. It's not like super impressive at first glance, but if you look at like how well it's distributed, he's like a এই জন্যই তোমায় এত good, ভালোবাসি বিক্রম। CDM. Yep. Oh yeah, I ভার্জিন remember using him. I mean, in the previous season as my CDM for a while, and it was good. I mean, I guess star skill moves were a little low. কে but নাম otherwise, রেখেছে ওর, yeah, ভার্জিল ডুড? pretty well. But I think this is the one that বারবার everyone's I pretty make excited this about, mistake. PP2. Absolutely. নাম অন্য কিছু রাখা উচিত ছিল। 94 আবুদি Van Dijk. আবুদি বেলে। Yeah, looking unreal. Oh, and here's the Puyol you were talking about. Tack. Hey, he actually has got some pretty decent pace. I think that's like the main part of the concerns that players usually see when dealing with a Puyol player item. Hey, we can work with that. পুইওলের একটা স্বভাব আছে, As a right back. মানে পুইওলের সঙ্গে একবার একটু ডান দিক করে, একবার একটু বাঁ দিক করে। ইন মাই ওপিনিয়ন পুইওল 92 here. ইজ আ ভেরি গুড পোটেনশিয়াল রাইট ব্যাক। Similar pace. ওকে সেন্টার ব্যাক পজিশন দে, র্যাঙ্ক আপে পোটেনশিয়ালে রাইট ব্যাক দে,
কেউ একটা র্যাঙ্ক আপ করলো, পেসটা বাড়ালো, বাড়িয়ে রাইট ব্যাকে খেলালো। না ভাই, আমি তো রাইট ব্যাক পজিশন দেবো, দিয়ে দেখবে রেন্ডার্সে পোটেনশিয়াল পজিশনসে সেন্টার ব্যাক আছে। কে কে বানাচ্ছে এই কার্ডগুলো? মিস্টিরিওকে দিয়ে দেওয়া উচিত কার্ড বানানো। মিস্টিরিওই বানাচ্ছে বোধহয় এই কার্ডগুলো। নাও ইট মেক্স সেন্স। VVD, Cry, আবু দিপেলে, Sergio Ramos, Mbappe, Delpy. Oh, I saw a shout out to Dempsey. Interesting. Hey. ও কান্তনা চুলটা ছবিতে বড়, এদিকে কার্ডে ছোট। I see a lot of. তুমি জানো এটার ব্যাপারে আমি He's কি not in the বলবো। program. বাবুদি বেলে। ও র্যামস, নাইস, ৭৪ পেস। উফ, র্যামসের দাড়িটা কি সুন্দর, আল হাবিবি। কি র্যামসকে দেখি ওরা চুপ হয়ে গেল কেন? ওরা কিছু বলছে না ডুড, ভয় পাচ্ছে ওরা র্যামসকে নিয়ে কিছু বলতে। যা বাবা, চুপ করে কি হলো? He's gotta show the stats ও of, মাই গড, ওরা Francis সত্যি Willi. কিছু বললো না। True. আবুদি বেলে ডুড, Event card. He's র্যামসের ব্যাপারে কিচ্ছু বললো না, ভয়ে। লাইক ৭৪ দিয়েছি, লাইক ৭৪ দিয়েছি, এর ব্যাপারে কি বলবো? বাবুদি বেলে ডুড, Pretty fast. 4-star weak foot. দাবুদি দেলে বিহেভিয়ার। High dribbling. এই কোহলিকে দেখতে পেলাম না বাপ। Oh, we gotta go to our winner. কোহলি কেমন ছিল? প্লিজ টেল মি The কোহলি, number one কোহলি Gabriel. কেমন স্ট্যাট ছিল? এই এর ৯৬ অ্যাক্সিলারেশন আছে। 5-3, 4-star skew moves really fast. এই কার্ডটা ভালো। There are সস্তায় সুন্দর। plenty of Brazilian left wingers. ওরা ভাবছিল র্যামসকে বলবে He আপনার might রিটায়ার খেল। be one of the best out there. Pretty interesting to see. বিক্রম, বাবুদি বেল। আরে আবার গ্যাব্রিয়েল জিসাসের ব্যাপারেও কিছু বলছে না এরা। এগুলো এদের মধ্যে কোনো কোঅর্ডিনেশন নেই। একবার এদিক থেকে এ কিছু বলে না, একবার ওদিক থেকে ও কিছু বলে না। And we got গ্যাব্রিয়েল জিসাস আজকাল র্যাশফোর্ডকে কপি Nice করছে। action shot. yeah. I mean, I think I might have seen that action shot before. I don't know. I'll have to check on that one. জিসাস কি বলবে? ফাদার জি। ইউ সিরিয়াস ভাই? ৭২ ফার্নান্ডো হিয়েরোর আবার ওরা কিছু বললো না। এবার এটা একটা প্যাটার্ন অফ Some other বিহেভিয়ার। icons, some other players. এইবার ওরা here. এগুলো ইচ্ছা করে করছে। ইউ ক্যানট কনভিন্স মি। বাবুদি মেলে ডুড। এবার তো শালা দেখতেও পাচ্ছি না কিছু। Oh, did I show Hey. Dempsey? I think that was the one we were missing. আর্টস Here. ওয়ার্ড এল। Yeah, I think we're missing him. Yeah, there you go. Shout out to the guy that wanted Dempsey. ডেমসি। This is for you. So yeah, Chad, what are we? What's our first impression here on captains, and then with the rivals update? Let's drop in the chat. What are you feeling? Is it dub? Is it middle of the road? কি হয়েছে? ইনভাইট মি। They should. I want to hear what you guys are feeling. They should regret it even more though. বাবুদি বেলে বলে আসবে গিয়ে মিস্টিরিও। All right, not seeing as Yeah, many. that's fair. As many ups. It's fair. It's fair. কারোর পছন্দ হয়নি ইভেন্টটা। We আমি এটা appreciate বুঝি your না। feedback. এতদিন পর ওরা একটা ইভেন্টকে হাইপ করলো। লাইক এই নতুন ইভেন্ট এসছে, এদিকে আয়, নতুন ইভেন্ট, মুখ খোল হা কর, নতুন ইভেন্ট। তারপরে এরম একটা ইভেন্টের লাইভ নিয়ে এলো। ভাই করতি না, চেপে যেতি পক করে, কোনো সমস্যা ছিল না। বাট ওদের তো আবুদি বেলে করতে হবে। নে করেছিস আবুদি বেলে, চ্যাটে সবাই লিখছে এল। কি সব অস্বাভাবিক মানে কনফিডেন্স এদের, এটাই আমি বুঝতে পারি না। চোখের চশমার মধ্যে খানিকটা জল পড়ে গেল। আবুদি মেলে ডুড। Event was presented, but still, for example, for my case, I won't use either Francisco or Hierro, but knowing that Mic I drop, can, জল ড্রপ হয়ে গেল মাথার মধ্যে খানিকটা। versus rank up পিক players, আবুদু বেলে বিহেভিয়ার, ভেরি ট্রু। change, that makes me feel like the event is very rewarding because I'm preparing for the future. So I would ask you guys just like look past the format and maybe Van Dijk Stoichkov move on target, towards, Cruyff target, what the nice. event has to I mean, offer in terms of rewards. স্টোইচকভের কার্ডটা সুন্দর, বাট Yeah, এই that's the way to তিনটে look at কার্ড it. দিয়ে একটা Sure. গোটা ইভেন্ট বানানো যায় না তো। To, like, get a certain
player from an event. তিনটে কার্ড দিয়ে পুরো it ইভেন্ট might be a little না tricky for পজি you to say, okay, Francis Scully or Hero, Not these a are good guys event. that make it into my squad. Because you may not play a certain style that fits, say, Hero. You want a little more pace, or just Francis Scully as your striker. You're like, I've got somebody as well. But just getting, I think those Mascherano's in a way kind of adds a bit more to it. So you're knowing I'm getting 2 Mascherano's. আচ্ছা কল করছি From করো there, করো I can take my 91 to a 92, চাপ নিও না etc. কোনো And then from there, Olegina. there's going to be other আবু দি offers ছেলে and dude then just kind of getting some more resources. So if there are players though that kind of fit your team here, like I know if you're going to get that 94 and Dyke, or you're going to get the Ferdinand, those are two করো of the best center backs I've seen আছি আমি in terms of one's release. So যার কেউ নেই তার আবু দি পেলে আছে there's আর some redemption there, but I totally understand the feedback. এখন একজনই বাঁচাতে পারে এই গেমটাকে I was thinking, okay, সাবুদি ছেলে dude that isn't to say that there is nothing coming up. At least তিনটে মাস্কের আনো দিচ্ছে বাট we are planning a show. কতদিন আর আমার নামটা দিয়ে চালাবে And that one as well. Fairly excited to see what's coming up there. I know there's some certain player requests that have been very loud, and those have looking to be heard. Let's just put it that way. I'm trying to be as like subtle as possible here. কথা বলো You catch my drift. তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না দাঁড়িয়ে যাও ওরাও শুনতে পাচ্ছে না Tak, what are you thinking here? Should I jump into a game with a full captain squad and some of the prime icons? Play while we go এই to তো giveaways? বাবুদি বেলে এসছে dude Absolutely. Let's see. কেমন লাগছে মিস্টিরিও নতুন ইভেন্ট বাবুদি বেলে Your skills. আমি তো বললাম যে put to এই the test. ইভেন্টের সবচেয়ে পজিটিভ বিষয়টা হচ্ছে যে এটা 14 ডেজের ইভেন্ট এর থেকে পজিটিভ জিনিস আমি দেখতে পাচ্ছি না এই ইভেন্টে AI match. এই ইভেন্টের সবচেয়ে পজিটিভ জিনিস কি মিস্টিরিও যে এটা 14 দিনে শেষ হয়ে যাচ্ছে একবার ধরে কাটছে না ভাই তিনখানা কার্ড দিয়েছে বাবুদি বেলে করে দিয়ে বলছে নে নতুন ইভেন্ট এটাকে আবার হাইপ করেছে বলেছে এই ইভেন্টটা আসছে ভাই তোরা খুশি তো আই ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড কি করে এরকম করে নতুন ইভেন্ট জাস্টিফাই হয় আমাদেরকে এটাই জিজ্ঞেস করেছে যে কি কি প্লেয়ার আছে কি সাজেশন প্লেয়ার সাজেশন না আমি বললাম যে দেখো ভাই গেমে রাইট উইঙ্গারের অভাব আছে প্রচুর মোহাম্মদ সালাহ ছাড়া আর উসমান ডেম্বেলে দুদিনে হসপিটাল চলে যায় তো আমাদের গেমে রাইট উইঙ্গারের খুব দরকার শুধু বাঁ দিকে 4টি এমন প্লেয়ার দিয়ে রেখেছো যে শুধু লেফট উইং আরে ভাই ডান দিকে প্লেয়ার দে না রাইট উইং ব্যাক লেফট উইং ব্যাক আছে কিছু আছে রাইট উইং ব্যাক দিতে বলেছি দিয়েছে চল কার্লোস বলকে রাইট ব্যাক করে দিতে আছে রাইট ব্যাক ভাই ও সেন্টার ব্যাক দিয়ে পোটেনশিয়াল রাইট ব্যাক ওরা স্ট্রেট আপ রাইট ব্যাক দিয়ে বোধহয় 20 পেস না কত পেস দিয়েছে হবে না মানে যদি আমাদের কথা শুনতো সিরিয়াসলি বলছি লিউকসেন 5-4টা লোক আছে সুন্দর করে চ্যাটে গিয়ে ওখানে অ্যান্টওয়ানের পাবলিশার করে কি বলবো আর আবু দি পেলে dude এখন লিউকসেনের মিস্টিরো একবার আজকে নতুন ইভেন্টের খুশিতে আবু দি পেলে প্লিজ উই ওয়ান্ট টু হিয়ার ইট ফ্রম ইউ আর আবু দি পেলে এই বেকার আমি একটা ডিসেন্টের নাম ডিসরেসপেক্ট কেন করতে যাবো জানি সব ছোট পেলে ভাই আবু দি পেলে এরকম করা উচিত না না এল ওভারঅল এরা আবার স্কিল গেম খেলছে এখন সত্যি স্ট্রিম গুলোকে এইভাবেই তো নষ্ট করতে হয় এইদিকে ম্যাচ খেলছেন ভাই অ্যান্টওয়ারের গেম প্লে দেখতে এসছি গেম প্লে দেখা হয়ে যাবে চলে যাব ঠিক আছে না আজকে ইভেন্ট দেখতে আসিনি আমি এসছিলাম অ্যান্টওয়ারের গেম প্লে দেখতে এখন দেখতে পাচ্ছি পিক গেম প্লে হ্যাঁ অ্যান্টওয়ান হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে কর্নার কিক নেবে এবার এইটাই আজকে দেখতে চেয়েছিলাম আমি তার মধ্যে এখন সবচেয়ে বড় কোয়েশ্চেন হচ্ছে মেসি কই আই থিঙ্ক তাও একটা টিম 2 আছে তাও যদি মেসি আসে লাভও নেই মার্কেটে গিয়ে তো 999 প্লাস হয়ে যাবে আইদার ওয়ে ইটস আ নো উইন সিচুয়েশন টেকনিক্যালি এটা একটা সাইড ইভেন্ট তো এটা একটা বোঝার ব্যাপার আছে সাইড ইভেন্ট ঠিক আছে মেসিকে নিয়ে এলে স্টার্টিং এ নিয়ে আসা উচিত ছিল হাইপটার জন্য ওরা বাঁচিয়ে এটা কিসের জন্য রাখছে গেম তো আর বাঁচানোর কিছু নেই এবারে কারেন্ট নিয়ে গিয়ে পিছনে দিতে হবে দিয়ে এবারে তবে যদি গেমটা বাঁচে অ্যান্ডওয়ান একটু পিছনে চেক করে দিলে একটু নড়ে উঠবে শীতকালে তখন ভালো লাগবে ভেরি ভেরি স্যাড ইভেন্ট আমার কথাগুলো শোনা যাচ্ছে না তো তোমার কথাই শুধু শোনা যাচ্ছে তোমার কথা আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি কিন্তু তোমার এগেনস্টেই কেস আসবে এলে কিন্তু আবু দি পেলে আমি তো জন্য বাংলায় বলছি ইংলিশে বলছি না
এই কে কেস ট্রান্সলেট করতে যাবে? এই জন্যই তো তোমাকে এত মিস্টিরিও গড নো চিল ভাই, ও চিল চলে গেছে ইভেন্ট দেখার পরে। ইট ইজ হোয়াট না না, কিচ্ছু করার নেই। সাকার কি ওভারঅল বাড়বে? যাই না ভাই, সাকার ওভারঅল তো বাড়বে। আলটিমেটলি সেই তো 3 স্টার স্কিল মুভ নিয়ে আমি কোথায় যাব? হিল করবো কি পেনাল্টি বক্সের ভিতরে গিয়ে গোলকিপারের কাছে বল চলে যাবে। এল এল আই থিঙ্ক এই নতুন ইভেন্টে একটাও রাইট উইঙ্গার নেই, তাই তো? স্টিল নো রাইট উইঙ্গার। কোনো মানে আছে এরকম জালি একটা মানে আবার গ্যাপ ওই শুয়ে ভাই সাইকেল কিক মারছে ভাই। ভাই 4 গোল দিয়েছে, তুমি আর কি পাচ্ছ ওর সাথে? 4 গোল অ্যান্ড 4 গোল দিয়েছে, ঠিক আছে? এই খুশিতে আজকে ভাই বাড়ি যাই, আজকের মতো হয়ে গেছে। আবুদি পেলে ইভেন্ট, এটা কোনো বেশি বেশি গভীরে গিয়ে লাভ নেই এটা নিয়ে। ওভারঅল ক্যাপ্টেন মোটিভেট করে, ইভেন্টটা ডিমোটিভেট করছে। ডিমোটিভেট করছে, রিয়েল ভাই রিয়েল। কিচ্ছু হবে না এই ইভেন্টে, কিচ্ছু নেই। আই থিঙ্ক ওই হিয়েরোটা দেখলাম, 3টে মাস্কের আনো ফ্রি টু প্লে আছে বোধহয়, ওটা দেখলাম না। 2টো এক্সচেঞ্জ আর একটা হ্যাঁ মানে একটা হিয়েরো পাথে গিয়ে পাবে, আর একটা হচ্ছে তোমার 2টো এক্সচেঞ্জ করে পাবে, তাই তো? মানে 3টে মাস্কের আনো ফ্রি টু প্লে, আর হিয়েরোটাকেও তুমি এক্সচেঞ্জে দিয়ে দিচ্ছ, মানে কোনো কার্ড ফ্রি টু প্লে না। এই হচ্ছে দাবি। না দেখো, যদি যদি ওরা মানে সারা সিজন যদি ম্যাক্সিমাম ওভিআর 100ই রাখতে চায়, যে 100টা ক্রস করবে না, তার সেই প্ল্যানের জন্য এটা ঠিক আছে। কেননা মানে ইট গিভস দি লাইক পিপল if you can rank up the golden versions, then it's gonna be better because the stats of the golden versions are better. বাট যদি তুমি আলটিমেটলি 100 ওভিআরটাকে ইনক্রিজ করে দাও, তাহলে আলটিমেটলি এটা আমার কোনো লাভ আমি দেখতে পাচ্ছি না ফিউচারের জন্য। তবে আমার যেটা মনে হচ্ছে টাকা টানার জন্য 100 ওভিআরটা ইনক্রিজ করতে হবে ওদেরকে। বাট ইভেন্চুয়ালি আই থিঙ্ক এই ইভেন্টে ওভারঅলটা বাড়েনি তো, উইচ ইজ আ গুড থিং অ্যাকচুয়ালি। এটা একটা ফ্যাক্টর যে এই ইভেন্ট যদিও হ্যাঁ সাইড ইভেন্ট, বাট স্টিল ওভারঅল এখনো আই থিঙ্ক কাইন্ড অফ ওই অ্যারাউন্ড 95 মার্কে ঘোরাঘুরি করছে, which I think is a good thing for now. আরে বলছি কিভাবে চাই? আরে ভাই গিভঅ্যাওয়ে তো করবো, কিন্তু পোস্টটা বানাতে ইচ্ছে করছে না। পোস্টারটা গিভঅ্যাওয়ে তো একটা আছে, রাইভালসে গিভঅ্যাওয়েটা করতে হবে, তো এখনো করা হয়নি। মেসি এখন গার্লফ্রেন্ড না বউয়ের সাথে এখন মিয়ামিতে ঘুরছে সি বিচে। মিস্টিরিও অফ দ্য রেলস চলে যাচ্ছে এল। আবুদি পেলে মিস্টিরিও, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। আই থিঙ্ক অ্যান্টওয়ানরাও গিভ আপ অ্যাট দিস পয়েন্ট করেই দিয়েছে। আমরা ওই নোটে আজকে স্ট্রিম শেষ করবো। ওরা মাসগুলো টাকা পেয়ে যাচ্ছে, সত্যি তাই, সত্যি তাই। বাজে গেম আমাদেরকে নিজের কিছু দিয়ে নিজের লাইভ স্ট্রিম গুলোকে বানাতে হচ্ছে। কিচ্ছু হচ্ছে না, এই ইভেন্টটাও হলো না কিছু। এটাই হচ্ছে ওভার হাইপ ইভেন্ট, নো আউটকাম, এই হচ্ছে বাজে ব্যাপার। হচ্ছে যে 14 দিনে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমরা ফালতু একটা গেমের খুললে বসে আছি, ইউটিউব চ্যানেল খুলে বসে আছি, সাবস্ক্রাইবার কি করে হয়ে গেছে আমি বুঝতে পারছি না। আই থিঙ্ক এরপরে অন দ্য হরাইজন পরের ইভেন্ট যেটার জন্য একটু এক্সাইটেড হওয়ার জায়গা আছে, সেটা হচ্ছে টিম অফ দ্য ইয়ার। কিছু না, এক্সাইটমেন্ট হওয়া বারণ আছে। এরকম বলার দরকার নেই, এরকম না বলতে হবে। আসছে ভালো আসছে, অত এক্সপেকটেশন রেখে লাভ নেই। তুমি তো আমি তো কথা বলছি তোদের সাথে, আমি জানি কি কারবার ওরা কেস করেছে। তো এক্সপেকটেশন জীবন থেকে রেখে লাভ নেই, স্পেশালি এই অ্যান্টওয়ানের থেকে। এই টুপিটা খুললে টাকের চুল দেখা যাবে, চুলে টাক দেখা যাবে হয়তো। ঘটে কিছু নেই, কাদেরকে গেম বানাতে দিয়ে দিয়েছে, দিয়ে হরিবল করছে। যাওয়ার আগে শেষবারের মতো তোমার থেকে আমি একটাই কথা শুনতে চাই একবার। তুমি জানো আমি তোমায় কি বলতে বলবো, প্লিজ ওয়ান মোর টাইম। কি বলবে আবুডি পেলে? লেটস গো, হিউজ মোমেন্ট। চলো, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং ভাই, চুমু।
And one is John hosting. নো হোমো। টাটা, চলো চলো। I guess, Good night, good night, good night. গুড নাইট, চলো। if you won one of the giveaways, look out for a Chalo. voice from us on হিউজ কল ইন Twitch account. আমাদের আবু পেলে ভালোবাসা দিয়েছে আজকে আমাদের, বাট অ্যান্ড ওয়ানরাও যেতে চলেছে এই রোডে। আজকের মাস্ক লাইভ আফটার ডার্ক আমরা এখানেই শেষ করব। ইভেন্ট সম্পর্কে যা শোনার তুমি শুনেই নিয়েছো, যা বোঝার তুমি বুঝেই নিয়েছো। অনেকদিন পর স্ট্রিমে তোমাদের সুন্দর আবুদি পেলেগুলো দেখেও আমার খুব ভালো লাগলো। খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে কোথাও না কোথাও, কোনো না কোনো কিছুতে, মেবি একটা ভিডিও, মেবি একটা মাস্ক লাইভে, সবটাই আবুদি পেলে। এই কথাটা তোমাকে মনে রাখতে হবে আজকের দিনের শেষে। অ্যাজ অলওয়েজ, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আইল ক্যাচ ইউ ইন আনাদার ভিডিও। খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে তোমার সাথে আমার সাথে তোমার।